So in the chapter 7, that is public finance. In the chapter la நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா it's about public finance, that is fiscal finance, overview centered in state finance. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் தெரியும்னா 3 branch taxonomy, அதாவது கவர்மெண்ட்டோட ரோல், மார்க்கெட் எக்கானமியில் கவர்மெண்ட்டோட ரோல் என்னன்னு தெரியும், அண்ட் கவர்மெண்ட்டோட எக்கனாமிக் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபிஸ்கல் ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க, ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ ரிகார்டிங் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸோட ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பற்றி பார்ப்போம். அண்ட் ஆல்சோ ரிகார்டிங் டிவிஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ், யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபைனான்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அவங்க ரிசோர்ஸஸை எப்படி டிவைட் பண்ணுறாங்க, ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸை. ஸோ அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன், ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் எக்கனாமிக் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ மார்க்கெட் எக்கனாமிக்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சில எக்கனாமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. மார்க்கெட் எக்கானமினா என்ன? ஸோ இப்போ நம்ம அர்லியர் நம்ம சாப்டர் 1, Unit 2 அதில் நம்ம பார்த்தது there are 3 types of economies: capitalist economy, social economy and mixed economy. அதில் capitalist economyங்கிறது is market economy, socialistங்கிறது government intervention, whereas mixedங்கிறது வந்து is a mixture of both capitalist as well as socialist economy. ஸோ மார்க்கெட் எக்கானமி, அதாவது மார்க்கெட் எக்கானமின்னு என்ன, கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமிலேயுமே கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில கீ எக்கனாமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்காக இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ணோன்னா டேக்ஸு, பாரோவிங், ஸோ ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறது, ரெவன்யூ ரைஸ் பண்ணுறது, அண்ட் அதுக்கப்புறம் கூட்ஸ், சர்வீசஸ், சேலரிஸ் இதில் எல்லாம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபென்ஸ், எஜுகேஷன், ஹெல்த், இந்த மாதிரி எல்லா செக்டர்ஸ்க்கும் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. ஃபர்ஸ்ட் ரெவன்யூ ரைஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, அண்ட் லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ், கான்ட்ராக்ட்ஸ், ஸோ இது மாதிரி இது எல்லாமே கிரியேட் பண்ணுறது. அண்ட் ஆல்சோ பப்ளிக் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இன்டர்வியூன் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ சோஷியல் வெல்ஃபேரை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அதை இன்டர்வியூன் பண்ணி அப்ராப்ரியேட்டாக ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேரை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக் கோல்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் மேக்ரோ எக்கனாமிக் கோல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா, அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக் கோல்ஸ். எதில் மேக்ரோ எக்கனாமிக் கோல்ஸ்னா எக்கனாமிக் க்ரோத். ஸோ ஹையர் ஜிடிபினால பெட்டர் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அது ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக் கோல். அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத், ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி பாவர்ட்டி ரெடியூஸ் ஆகும் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி பூஸ்ட் ஆகும். அண்ட் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். பேசிக்கலி இன்ஃப்ளேஷனும் நல்லதில்லை, டிஃப்ளேஷனும் நல்லதில்லை. ஸோ டிஃப்ளேஷன் ப்ரைஸஸ் குறைஞ்சிட்டே இருந்துச்சுன்னா, இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரைஸஸ் ரைஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா, ஸோ ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் எக்கானமி. ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா தான் தட் எக்கனாமி வில் பி ஃபங்க்ஷனிங் வெரி எஃபிஷியன்ட்லி. ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத், ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட், ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு எக்கானமியோட மேக்ரோ எக்கனாமிக் கோல்ஸ். அண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ எக்கனாமிக் பாலிசிஸை வச்சு எக்கனாமியை டைரக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் வெல்ஃபேர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் அன் எக்கனாமிக் சிஸ்டம். ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் அன் எக்கனாமிக் சிஸ்டம். ஸோ எக்கனாமிக் சிஸ்டம் வச்சு நம்ம ரிசோர்ஸ் ஸ்கேர்சிட்டியை மேனேஜ் பண்ண முடியும். there are 3 main economic systems. இதில் ஆல்ரெடி நம்ம சாப்டர் 1 Unit 2ல பார்த்தோம். there are 3 main economic system or 3 main economies: capitalist, socialist and mixed economy. ஸோ கேபிட்டலிசம்ங்கிறது இட்ஸ் மார்க்கெட் பேஸ்ட் எக்கானமி. வேற சோஷியலிஸ்ட்டுங்கிறது என்னன்னா அவங்க கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன், அதாவது இது ஒரு ஸ்டேட் கண்ட்ரோல்டு எக்கானமி. வேற மிக்ஸ்ட் எக்கானமிங்கிறது இட்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் போத் கேபிட்டலிசம் as well as socialism. தட் இஸ் கேபிட்டலிசம்ங்கிறது இட்ஸ் மார்க்கெட் பேஸ், வேறு சோஷியலிசம்ங்கிறது ஸ்டேட் கண்ட்ரோல், வேறு கவர்மெண்ட் தான் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்டர்வியூன் பண்ணுவாங்க. வேறு மிக்ஸ்ட் எக்கானமிங்கிறது வந்து இட்ஸ் பிளெண்ட் ஆஃப் போத் கேபிட்டலிசம் as well as socialism. ஸோ ஆடம் ஸ்மித் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் he favors limited government, but so Adam Smith point of view la economy will be functioning efficiently if there is limited government intervention, but at the same time government should support in certain areas, like for example national defense, justice system, wherein they will have to create laws, and public infra, road, harbour idellame. So இது எல்லாத்துலேயுமே government intervention இருக்கணும். பட் மற்றபடி வந்துட்டு எல்லாமே private market oriented-ஆக இருந்துச்சுன்னா it will be much better as per Adam Smith. போஸ்ட் 1930s, 1930s கிரேட் டிப்ரெஷனுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட்டோட ரோலுங்கிறது இன்னுமே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னுமே அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் பை தென் கவர்மெண்ட் ஹேட் டு இன்டர்வீன். டு ஸ்டெபிலைஸ் எக்கானமி தே ஹேட் டு இன்டர்வீன் அண்ட் ஃப்ரேம் மேஜர் பாலிசிஸ். Richard Musgrave's 3 branches of government function. So Richard Musgrave பொறுத்த வரைக்கும் government functions are divided into 3 branches: allocation function, redistribution function and stabilization function. So according to him, government functions are of 3 types. Okay, let me repeat that again. First in the allocation function, redistribution function and stabilization function. So in the allocation or redistribution is a microeconomic goal, whereas in the stabilization of economy it's a macroeconomic goal.
ஸோ அலோகேஷன் என்னென்னா ரிசோர்ஸஸை எஃபிஷியண்ட்டாக அலோகேட் பண்ணுறது. ஸோ அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஸ்கேர்ஸாக இருக்குது பட் ஒன்ஸ் அன்லிமிட்டட். ஸோ அதனால அதை வந்து அலோகேட் பண்ணணும். ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது என்னென்னா ரிசோர்ஸஸை அலோகேட் பண்ணி நம்ம குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதிலிருந்து கிடைக்கிற இன்கம் அண்ட் வெல்த்தை ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது they will have to be fair distribution to ensure equality and equity. And third function is stabilization function. Stabilization function எதுக்குன்னா is to ensure macroeconomic stability. ஸோ இது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல், ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி எக்கனாமி கொண்டு போகிறதுக்கு there is stabilization function. So there are 3 branches of government functions as per Richard Musgrave. Allocation function, that is allocation of resources. Redistribution function, which is nothing but redistribution of income and wealth to ensure fair distribution. And stabilization function. Stabilization function is to ensure that the economy is stable. That's a macroeconomic function. So in the moon functions, as I already told you, first 2 functions are microeconomic function, that is allocation function and redistribution function is a microeconomic function, whereas stabilization function is a macroeconomic function. So allocation function பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் திங் இஸ் we have to allocate the resources. அதை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது ப்ராப்பராக அலோகேட் பண்ணணும் அந்த ரிசோர்ஸஸை, ஸோ தட் இட் இஸ் புட் டு எஃபிஷியன்ட் யூஸ். எதுக்காக அலோகேஷன் தேவை? பிகாஸ் ரிசோர்ஸஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு ஸ்கேர்ஸாக இருக்குது. இட் இஸ் நாட் அன்லிமிட்டட், வேறஸ் வான்ஸ் வந்து அன்லிமிட்டட். ஸோ த ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் வர்சஸ் அன்லிமிட்டட் வான்ஸ். ஸோ we have to definitely allocate resources in such a way that it is used in an efficient manner. மார்க்கெட் மட்டுமே வந்துட்டு அலோகேட் பண்ணுறதுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது, பிகாஸ் there are certain market failures. ஸோ அதனால் மார்க்கெட் மட்டுமே வந்துட்டு நமக்கு எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஃபேர் அலோகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ இந்த கேஸில் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் ஆல்சோ ரிக்வயர்ட். ஸோ எதனால கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் அலோகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ்? பிகாஸ் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்குது. ஸோ எதனால மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன், பப்ளிக் குட்ஸ், மெரிட் குட்ஸ், எக்ஸ்டர்னலிட்டி. ஸோ இதை பற்றி ஒன்று பார்க்கலாம். ஸோ என்னென்ன மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்ஸ்னால கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் தேவைப்படுதுன்னா there is imperfect competition. Because if there is perfect competition then that would be perfect, because number of buyers and sellers ஜாஸ்தி இருப்பாங்க, and also homogeneous products trade பண்ணுவாங்க, and price will be determined by market force of demand and supply. Whereas imperfect competition இருந்துச்சுன்னா like monopoly, அந்த மாதிரி கேஸில் price will not be determined by market forces of demand and supply, rather price will be fixed by the seller only, in which case seller will be a price maker. ஸோ அப்போ அவங்க ஹை ப்ரைஸஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸஸில் again government will have to intervene. ஸோ அதனால தான் we have competition act. பிகாஸ் மோனோபோலி இருந்துச்சுன்னா what happens is that ஒரே கம்பெனி வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் செக்டர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு அந்த குட்ஸை வந்து டாமினேட் பண்ணும்போது ப்ரைஸஸ் வில் பி ஃபிக்ஸ்ட் at very high prices. ஸோ அந்த கேஸில் என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்னும் பப்ளிக் வில் பி எக்ஸ்ப்ளாய்டட். ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் we have competition act. நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் குட்ஸ். ஸோ டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி பப்ளிக் குட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைவேட் மார்க்கெட்ஸ் இல்லை. ஸோ அது ஒரு மார்க்கெட் ஃபெயிலியர். இன்னொன்று என்ன மெரிட் குட்ஸ், எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர். ஸோ இது எல்லாமே மார்க்கெட்ஸ் வந்து அண்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அகைன் இஸ் அ மார்க்கெட் ஃபெயிலியர். எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ், பொல்யூஷன், நாய்ஸ், ஸோ இது எல்லாமே அகைன் வந்துட்டு அதர் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்ஸ். காமன் ப்ராப்பர்ட்டி ரிசோர்ஸஸ், ஒரு சில ஷேர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஓவர் யூஸ், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட், வாட்டர், இது எல்லாமே. அண்ட் ஃபேக்டர் இம்மொபிலிட்டிஸ். மொபிலிட்டின்னு என்னென்னா ஈஸிலி வந்து யூஸ் பண்ணுறது, ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஆர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ஃபேக்டர் இம்மொபிலிட்டினால தட் லீட்ஸ் டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் ரிசோர்ஸஸை அண்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இம்பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ பேசிக்கலி பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணோம்னா பையர்ஸ், செல்லர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து தே ஹேவ் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த மார்க்கெட். வேறஸ் இந்த கேஸில் there won't be sufficient information both the buyers and seller side, and அதனால மார்க்கெட் அவுட்கம்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். அண்ட் இன்கம் அண்ட் வெல்த் இன்இக்வாலிட்டிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த கேஸில் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஸோ தட் தே கேன் allocate the resources efficiently. ஸோ அலோகேஷனில் கவர்மெண்ட்டோட ரோல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் தே வில் ஹேவ் டு கரெக்ட் தீஸ் மார்க்கெட் இன்எஃபிஷியன்சிஸ் அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக தே வில் பி அலோகேட்டிங் ரிசோர்ஸஸ் இன் சச் அ வே தட் இட் இஸ் புட் டு எஃபிஷியன்ட் யூஸ். And also it acts as complement to market, not a replacement. So market forces will determine allocation of resources, but at the same time government will intervene. So அது ஒரு complementary factor தவிர it will not be a replacement. So what are the instruments of government in resource allocation? So government வந்து resources allocate பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன instruments எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஒன்று வந்து public production, for example power, transport service அது எல்லாமே, and taxes and subsidies. So taxes and subsidies வச்சுட்டு government என்ன பண்ணுவாங்கன்னா positive goods எல்லாம் encourage பண்ணுவாங்க, like for example solar energy. இது வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது.
ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் கவர்மெண்ட் இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு சப்சிடிஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ சப்சிடிஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகுனா உங்களோட காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி ப்ரைஸ் குறையும் அண்ட் எல்லாருக்குமே இது ஆக்சசிபிளாக இருக்கும். ஸோ அதை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக தே வில் ப்ரொவைட் சப்சிடிஸ். ஒரு நெகட்டிவ் கூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக டாக்ஸஸ் ஜாஸ்தி இம்போஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொபாக்கோ, ஆல்கஹால், ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ஹை டாக்ஸஸ் இம்போஸ் பண்ணாங்கன்னா காஸ்ட் வில் கோ, ப்ரைஸ் வில் கோ, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட்ஸ் டிமாண்ட் வில் கம் டவுன் அண்ட் அதோட கன்சம்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இன்டென்ஷனலி வாட் தே வில் டூ இஸ் they'll place more tax on these negative goods. And இன்னொன்று by way of legislation and regulation. ஸோ ஹார்ம்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா லைக் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் வந்து ஒரு சர்டன் மைக்ரான் லெவல்ஸ் கீழே இருந்துச்சுன்னா அதை எல்லாமே பேன் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் என்ஃபோர்சிங் மினிமம் வேஜஸ். ஸோ ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து they will regulate in such a way that laborers are not exploited. ஸோ அந்த கேஸில் they will fix minimum wages. Price mechanism alteration. So obviously through price what they can do is they can increase or decrease accordingly. It will have indirect influence on market behavior. Competition and industrial policies. For example, இப்போ monopoly அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து we have competition act. ஸோ அது மாதிரி வந்து there are certain regulations and the policies to help allocate the resources. And budget allocation. So budget allocation what they will do is ஒரு செக்டருக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது and ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது and each and every area or districtல ரீஜனில் எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது they will allocate. ஸோ அங்கே they will decide who gets what and how much. ஸோ யாருக்கு எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணோம் அண்ட் எந்தெந்த ஏரியாவில் எந்தெந்த ரீஜனில் அப்படிங்கிறத they would fix. அண்ட் ரிசோர்ஸ் ரீஅலோகேஷன். ஸோ ஒரு சில கேஸில் ப்ரைவேட்லேருந்து பப்ளிக் யூஸ்க்காக ரிசோர்ஸஸை ரீஅலோகேட் பண்ணுவாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ரா. Next is government budget as a tool for allocation. So government budget will act as tool for allocation. So allocation of resources. Resources are basically resources are monetary resources, human resources, and then other material resources. So either allocate money is also a resource, so that has to be allocated. So அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பட்ஜெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வேறு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பப்ளிக் ப்ரொடக்ஷன், டாக்ஸஸ் அண்ட் சப்சிடிஸ், லெஜிஸ்லேஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன், ப்ரைஸ் மெக்கானிசம், காம்படிஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸ், பட்ஜெட் அலோகேஷன் அண்ட் ரிசோர்ஸ் ரீஅலோகேஷன். ஸோ இதே வச்சுட்டு வந்து ரிசோர்ஸஸ் அலோகேட் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டை எப்படி ஒரு அலோகேஷன் டூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அவங்க என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் டேக்ஸ் போடலாம் அண்ட் ஆல்சோ யாருக்கு வந்துட்டு ஃபண்டு ப்ரொவைட் பண்ணணும் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ்க்கு நடுவில் ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி வி saw that sectors are of 3 types: agricultural, அதாவது primary sector, secondary sector and tertiary sector. And public and merit goods optimum mix எவ்வளோ இருக்கணும் அண்ட் பப்ளிக் செக்டரோட ரோல் எக்கானமியில் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டோட ஓவரால் டைரக்ஷன். ஸோ இது எல்லாமே will be decided as a part of budget for allocating all the resources. So first one we saw about allocation function, which is a microeconomic function. Next is about redistribution function. So redistribution function வந்துட்டு ஒரு microeconomic function. Whereas on the last function that we saw, which is nothing but stabilization function, that alone is a macroeconomic function. So redistribution function என்ன ஜென்ரேட் பண்ணுற இன்கம் அண்ட் வெல்த்தை, தட் இஸ் அவுட்புட் அண்ட் வெல்த்தை வந்து ஈக்குவலாக ஃபேராக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், ஸோ as to ensure equality and equity. ஸோ அதுதான் வந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். that the economic growth has increased output and wealth. Resources proper allocate பண்ணா that will lead to economic growth and definitely அதனால output and wealth increase ஆகும். பட் அந்த கிடைக்கிற output and wealth ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களான்னா கிடையாது. ஸோ markets left alone ஸோ மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸே வந்து எல்லாத்தையுமே டிட்டர்மைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா there would be inequality in income and wealth. ஸோ மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையே வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணுறது, ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கேஸில் income and wealth equally distribute ஆகுது. ஸோ அந்த கேஸில் there will have to be government interventions. அப்போ கவர்மெண்ட் இன்டர்வீன் பண்ணி சோஷியலிஸ்ட் ஐடியாலஜிஸ் வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் மட்டும்தான் they can promote equity and social justice. ஸோ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன, பேசிக்கலி எதுக்காக இன்கம் அண்ட் வெல்த்தை ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா இன்கம் அண்ட் வெல்த் வந்துட்டு ஈக்குவிட்டபிளாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கணும். ஸோ அதுக்கு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அண்ட் அட்வான்ஸ் சோஷியல் வெல்ஃபேர்க்காக, எஸ்பெஷலி அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் குரூப்ஸ்க்கெல்லாம் சோஷியல் வெல்ஃபேர் என்ஷோர் பண்ணுறதுக்காக, பப்ளிக் வெல்ஃபேர்க்காக they will have to be proper distribution of income and wealth. அண்ட் பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு பேசிக் நீட்ஸ் அண்ட் மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்ஷோர் பண்ணுறதுக்காக they will have to be ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த். அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அண்ட் டிப்ரைவ்ட் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டியை சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். பேசிக்கலி டு என்ஷோர் ஃபேர்னஸ், equity, equality, to support deprived and disadvantaged sections, to offer equality of opportunity,
and to ensure that everyone has minimum standard of living. So methods of redistribution, எப்படி வந்து கவர்மெண்ட் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இன்கம் அண்ட் வெல்த், அது வந்து கேன் பி டிவைடட் இன்டூ 2 types. ஸோ இது வந்து ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட் பார்க்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் ரெவன்யூ சைடு. ஸோ ஒன்று வந்து ரெவன்யூ சைடு அண்ட் இன்னொன்று வந்து இட் கேன் பி ஃப்ரம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு. சார் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஃப்ரீ அண்ட் சப்சிடைஸ் எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர், ஹவுசிங், ஃபுட், இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வரும். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடுங்கிறது என்னென்னா, இப்போ இன்கம் அண்ட் வெல்த்தை ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, என்னெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில். ஸோ டு என்ஷோர் தட் தெர் இஸ் fairness and equality and equity, especially income and wealth equally distribute பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக ஃப்ரீ அண்ட் சப்சிடைஸ் எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர், ஹவுசிங், ஃபுட், லைக் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இதெல்லாமே வந்து இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு ஆஃப் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த்தில் வரும். அண்ட் ஆல்சோ வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் பிபிஎல், பிலோ பாவர்ட்டி லைன் ஃபேமிலிஸ், எல்டர்லி, டிசேபிள்ட், எக்ஸெட்ரா. ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட். ரெவன்யூ சைடில் அவங்க எப்படி வந்துட்டு ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ஷோர் பண்ணுறாங்கன்னா, ஹை இன்கம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் கார்பரேஷன்ஸ்க்கு ப்ரொக்ரெசிவ் டேக்ஸ் வந்துட்டு இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரொக்ரெசிவ் டேக்ஸ்னு என்னென்னா, ப்ரொக்ரெஸ்னா இன்க்ரீசஸ், ரைட்? ஸோ அஸ் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் டேக்ஸ் வுட் இன்க்ரீஸ், அதுதான் ப்ரொக்ரெசிவ் டேக்ஸ். ஸோ ஹை இன்கம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் கார்பரேஷன்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரொக்ரெசிவ் டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படியே அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணி அதை வச்சு அவங்க லோ இன்கம் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அந்த டேக்ஸ் ப்ரொசீட்ஸை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோ இன்கம் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, சப்சிடைஸ்டு பப்ளிக் ஹெல்த், ஹவுசிங், ஃபுட், எஜுகேஷன் அதெல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ரெவன்யூ சைடில் ஹை இன்கம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் கார்பரேஷன்ஸை அவங்களுக்கு ப்ரொக்ரெசிவ் டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணி அந்த டேக்ஸ் ப்ரொசீட்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து லோ இன்கம் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெஷர்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ், இப்போ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்பிஜி சப்சிடி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது எல்லாமே இஸ் மெஷர் ஆஃப் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஃபுட் சப்சிடி இது எதுக்குன்னா டு என்ஷோர் தட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம், இது என்னென்னா பிடிஎஸ். பிடிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரேஷன். It's also known as public distribution system. Ration shops for below poverty line families. Minimum wages, support prices. So farmers வந்துட்டு அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ்க்கு மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ், பென்ஷன்ஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே. அண்ட் ஜாப்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனுக்கு ரிசர்வேஷன் பாலிசிஸ் டு சப்போர்ட் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் குரூப்ஸ் அண்ட் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி. அதுக்கப்புறம் வந்து புவர் ஃபேமிலிஸ்க்கு டார்கெட்டட் எய்ட், மானிட்டரி ஆர் இன்கைண்ட். ஸோ மானிட்டரிங்கிறது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மணி, இன்கைண்டுங்கிறது இன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனி அதர் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் சேஃப்டி, அந்த FSSA ஆக்ட் அது எல்லாமே இதில் வரும். அண்ட் பேக்வர்ட் ரீஜன்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸ், வல்னரபிள் பாப்புலேஷன்ஸ் அண்ட் பேக்வர்ட் ரீஜன்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த்ரூ தீஸ் மெஷர்ஸ் தே என்ஷோரிங் தட் தெர் இஸ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த் ஃபார் என்ஷோரிங் ஃபேர்னஸ் அண்ட் equity and equality, and also to ensure that there is minimum standard of living for everyone. And next and it's about equity versus efficiency debate. So redistribution policies என்ன பண்ணலாம்னா, see equity வேற efficiency வேற. equityனா என்னது, it's equality. To ensure fairness and equity னா என்ன அர்த்தம், எல்லாருக்குமே வந்து minimum standard of living இருக்கணும். அண்ட் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இன்கம் அண்ட் வெல்த் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணுங்கிறது எக்விட்டி. எஃபிஷியன்சினா என்னென்னா, இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலிஸ்ட் மோட்டிவ், ரைட்? ஸோ எக்விட்டி வர்சஸ் எஃபிஷியன்சி டிபேட்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாலிசிஸ் என்ன பண்ணும், எக்விட்டி, ஃபேர்னஸ் அண்ட் எக்விட்டி என்ஷோர் பண்ணும். அட் தி சேம் டைம் எஃபிஷியன்சி ரெடியூஸ் பண்ணும். பிகாஸ் டாக்ஸஸ் வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் டாக்ஸஸ் வந்து ஹை இன்கம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் கார்பரேஷன்ஸ்க்கு இம்போஸ் பண்ணும்போது அதனால ஒர்க், சேவிங்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். அண்ட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அண்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங்க்கு இன்சென்டிவ் இல்லாமல் அது ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மெஷரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஜாஸ்தி இன்கம் earn பண்ணால் ஜாஸ்தி டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அண்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங்க்கு இன்சென்டிவ் ப்ரொவைட் பண்ணாத மாதிரி, அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வாட் தே வில் ஹேவ் டு டூ இஸ், ரெண்டு செக்டருமே பெனிஃபிட் பண்ணுற மாதிரி எக்விட்டி, எஃபிஷியன்சி ரெண்டுத்தையுமே என்ஷோர் பண்ணணும். ஸோ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் எய்ம் பண்ணும், பட் அட் த சேம் டைம் எஃபிஷியன்சி வந்து லாஸ் ஆகக்கூடாது. வித் மினிமல் எஃபிஷியன்சி லாஸ் they have to ensure that they are redistributing the income and wealth. ஸோ எக்விட்டியும் என்ஷோர் பண்ணணும், தட் இஸ் எக்விட்டி அண்ட் ஃபேர்னஸ், அண்ட் எஃபிஷியன்சியும் என்ஷோர் பண்ணணும். And next it's about stabilization function. So stabilization என்ன, first நம்ம 3 types of function பார்த்தோம். allocation function, redistribution function and stabilization function. So allocation function it's nothing but
allocating the resources, and redistribution of income and wealth to ensure fairness and equity. So in the rendu function it's a microeconomic function, whereas stabilization function is a macroeconomic function, that is to stabilize the economy as a whole. Whereas stabilization function is a macroeconomic function. So macroeconomic stability na enna? So macroeconomic function is nothing but that affects the entire economy as a whole. The stable economy, macroeconomic stability na irukku, ensure that economy is stable. Stable economy na enna features alla irukku, full employment irukku, labor வந்து full utilize பண்ணிருப்பாங்க, no underutilization, no overutilization, stable inflation இருக்கும். So prices வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியும் ஆகாது, ரொம்ப கம்மியும் ஆகாது, ரொம்ப ஃபாலோ ஆகாது. Output spending balanced இருக்கும், output and expenditure, and economic growth வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும், and sustainable balance of payments இருக்கும் in terms of imports exports. ஸோ ஸ்டெபிலைசேஷன் எதுக்காக தேவைன்னு பார்த்தா, மார்க்கெட் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது. அன்ஸ்டேபிள்னா இப்போ திடீர்னு வந்து பூம் ஆகுது, திடீர்னு பர்ஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் திடீர்னு வந்துட்டு இன்ஃப்ளேஷன், டீஃப்ளேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன், இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன் இஸ் நாட் குட் ஃபார் த எக்கானமி. ஸ்டேபிள் எக்கானமி தான் இஸ் குட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட். ஸோ கீனேஷியன் தியரியில் மார்க்கெட் வந்து தே டு நாட் என்ஷோர் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேபிள் ப்ரைஸஸ். இன்ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும், தட் இஸ் ரிசெஷன், இன்ஃப்ளேஷன், ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன். ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் என்னென்னா இன்ஃப்ளேஷன் ப்ளஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன். அண்ட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ், அதாவது ரிசெஷன், இன்ஃப்ளேஷன், டீஃப்ளேஷன், ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன், ஸோ இது எல்லாமே எக்கானமிக்கு நல்லது கிடையாது, இட் ஹார்ம்ஸ் எக்கானமி. அண்ட் குளோபல் இன்டர்கனெக்டட்னஸ், இப்போ ஒரு கண்ட்ரியும் வித்தின் த வேர்ல்டு இன்டர்கனெக்டடாக இருக்கிறனால ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. பிகாஸ் ஒரு கண்ட்ரியில் ஏதாவது ஒரு ரிசெஷன் ஆர் டிப்ரெஷன் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் குவிக்லி ஸ்ப்ரெட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் as well, since it's global interconnectedness. ஸோ அதனால ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஒரு அட்வர்ஸாக இருக்கும்போது that quickly spreads to other countries as well. For example, in the 2008 housing crisis and IT bubble burst அதுக்கு முன்னாடி, ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு from US it was spread to multiple countries quickly because there was global interconnectedness. And COVID-19 pandemic அதே மாதிரி தான், அதனால எல்லா எக்கனாமிஸ்மே இம்பாக்ட் ஆச்சு. தட் இஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். நிறைய கண்ட்ரீஸ், ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து அந்த எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் குயிக்காக வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. ஸோ ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷனோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன? ஒன்று வந்துட்டு டு என்ஷோர் தட் தெர் இஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அவுட்புட், இன்கம், ப்ரைஸஸ் இது எல்லாமே வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும். அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டியும் என்ஷோர் பண்ணணும், தட் இஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ். அண்ட் சஸ்டெயினாக வந்து க்ரோத் இருக்கணும். சஸ்டைனபிள்னா சம்திங் தட் குட் பி மெயின்டைன் இன் த லாங் ரன் அண்ட் தட் இஸ் குட் ஃபார் த எக்கானமி. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன், டீஃப்ளேஷன் ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் த எக்கானமி. ஸோ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்டிமலாக வந்துட்டு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி அவுட்புட், ப்ரைஸஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷனோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். அண்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் டூல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று மானிட்டரி பாலிசி அண்ட் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. ஸோ ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் வந்து 2 types. ஒன்று மானிட்டரி பாலிசி, இன்னொன்று ஃபிஸ்கல் பாலிசி. ஸோ மானிட்டரி பாலிசிங்கிறது இந்த பாலிசியை சென்ட்ரல் பேங்க் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, whenever this inflation or deflation, இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ ப்ரைஸ், மணி சப்ளை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அதை காம்பேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, ஸோ தட் மணி சப்ளை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இதே சப்போஸ் டீஃப்ளேஷன் இருந்துச்சுன்னா மணி சப்ளை கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைப்பாங்க, ஸோ தட் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வச்சு மணி சப்ளை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதனால என்ன ஆகுனா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கன்சம்ஷன், இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும். அட் த சேம் டைம் அவங்களால ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, ஸோ ஒரு ஸ்டெபிலைசேஷன் டூல்ஸ் ஆர் ஆஃப் 2 types. ஒன்று வந்து மானிட்டரி பாலிசி அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு ஃபிஸ்கல் பாலிசி. ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற பாலிசி. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் வந்துட்டு அவங்க எதெல்லாம் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னா, இன்ஃப்ளேஷனோ, டீஃப்ளேஷனோ, ஒரு எக்கனாமிக் கண்டிஷனை, கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங், டாக்ஸேஷன் வச்சு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். பாசிட்டிவ் குட்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக சப்சிடிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. வேறஸ் நெகட்டிவ் குட்ஸோட கன்சம்ஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக இன்டென்ஷனல் டேக்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மோர் ஸ்பெண்டிங் ஆர் லெஸ் டேக்ஸ் பூஸ்ட் டிமாண்ட் டியூரிங் ரிசெஷன். லெஸ் ஸ்பெண்டிங் ஆர் மோர் டேக்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ ரிசெஷனரி டைம் பீரியட்ஸில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களோட ஸ்பெண்டிங் ஆர் டேக்ஸ், ஸோ இது எப்படி வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னா, ரிசெஷனரி பீரியடில் அவுட்புட், எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தெர் வில் பி மோர் ஸ்பெண்டிங். டேக்ஸை வந்துட்டு கம்மியாக இம்போஸ் பண்ணால் தான் அவுட்புட்டை எல்லாமே க்ரோ ஆகும். ஸோ அகைன் டேக்ஸை குறைப்பாங்க. இது இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் மணி சப்ளை ப்ரைஸில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதை காம்பேட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெண்டிங் அவங்க குறைப்பாங்க அண்ட் டேக்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இம்போஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் சப்ளை வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் எக்ஸ்பான்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி. ரிசெஷன் அப்போ, ஸோ ரிசெஷனரி டைம் பீரியடில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தேல் கோ ஃபார் எக்ஸ்பான்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி. அதாவது ரிசெஷனரி டைம் பீரியடில் எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு ப்ரைஸஸ் எல்லாம் வந்துட்டு
குறைஞ்சிருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ அவுட்புட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை காம்பேட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, டாக்ஸஸ் கட் பண்ணுவாங்க, அண்ட் aggregate டிமாண்ட் ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் தே கேன் ரெடியூஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதே வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they need to contract. ஸோ கான்ட்ராக்ட்னா they have to reduce the activity. ஸோ அதனால கான்ட்ராக்ஷனரி ஃபிஸ்கல் பாலிசி அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பெண்டிங் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க, டாக்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, அண்ட் டிமாண்ட் எல்லாமே ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தட் இந்த ரைசிங் ப்ரைஸஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இதே பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தட் மணி சப்ளை ரெடியூஸ் ஆகும். இந்த டீஃப்ளேஷன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தட் மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகி இட் வில் கம் டு a stable point. And budget ஓட ரோல் இன் ஸ்டெபிலைசேஷன். ஸோ இட் இஸ் எனி டெஃபிசிட் பட்ஜெட், அந்த கேஸில் இட் வில் ஸ்டிமுலேட் எக்கானமி. அதாவது டெஃபிசிட் பட்ஜெட் இருந்துச்சுன்னா டு ஸ்டிமுலேட் எக்கானமி தே வில் ஹேவ் டு இன்ஜெக்ட் மணி. டெஃபிசிட் பட்ஜெட்னா என்னது? பேசிக்கலி இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா தெர் இஸ் சர்ப்ளஸ், நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா தெர் இஸ் டெஃபிசிட். ஸோ சர்ப்ளஸ் அதாவது இன்கம், நெட் இன்கம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா வாட் தே கேன் டூ இஸ் சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் இருக்கும்போது தே கேன் கூல் டவுன் த எக்கானமி. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் மணி வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். whereas income minus expenditure நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா which means that there is deficit. போதுமான அளவுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கம்மை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போ போதுமான அளவுக்கு ஃபண்ட்ஸ் இல்லை. அப்போ they will have to inject money into the economy to stimulate the economy. So what are the challenges in policy design? So policy design பண்ணும்போது you have to ensure few things. அப்போ ஸ்டெபிலைசேஷன் அண்ட் க்ரோத்துக்கு ட்ரேட் ஆஃப் இருக்கும், எஃபிஷியன்சி வர்சஸ் எக்விட்டி. ஸோ இது எல்லாமே கான்ஃப்ளிக்டிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ இதை வந்துட்டு அவங்க கன்சிடர் பண்ணி அக்கார்டிங்லி ட்ரேட் ஆஃப் மீனிங். ஸோ எஃபிஷியன்சி நம்ம ஜாஸ்தியாக ட்ரை பண்ணால் எக்விட்டி குறையும், எக்விட்டி வந்து அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் எஃபிஷியன்சி குறையும். ஏன்னா they will have to strike a balance between two. ஸோ ட்ரேட் ஆஃப்ங்கிறது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டுமே கான்ஃப்ளிக்டிங் ஆப்ஜெக்டிவ், ஸ்டெபிலைசேஷனும் க்ரோத்தும். ஸோ இது நம்ம க்ரோத் வந்து ஜாஸ்தி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஸ்டெபிலைசேஷன் அந்த ட்ரேட் ஆஃப் இருக்கும், அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் அது ரெடியூஸ் ஆகும். இல்லை ஸ்டெபிலைசேஷன் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது க்ரோத்துங்கிறது கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ they will have to ensure that it's well balanced so that multiple goals ஒரே டைமில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் without harming others. And next is the bottom. The summary of key fiscal functions of government. இப்போ வந்து 3 மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட்டுக்கு. என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்? 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அலோகேஷன் ஃபங்க்ஷன், ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அலோகேஷன் என்னது? ரிசோர்ஸஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அலோகேட் பண்ணுறோம். ஸோ கீ டூல்ஸ், இதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க? பப்ளிக் குட்ஸ், டாக்ஸேஷன், ரெகுலேஷன். ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னது? இன்கம் அண்ட் வெல்த்தை நம்ம ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் டு என்ஷோர் எக்விட்டி அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். ஸோ இதோட கீ டூல்ஸ் என்னது? ப்ரோக்ரெசிவ் டாக்ஸஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்பெண்டிங். ஸ்டெபிலைசேஷன் என்னது? எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி என்ஷோர் பண்ணுறதுக்காக ஃபிஸ்கல் பாலிசி, மானிட்டரி பாலிசி எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் இன் இந்தியா. ஸோ ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம், what do you mean by federal? ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து we've seen in law. ஸோ ஃபெடரல்னா என்னென்னா, ஃபெடரல்னா வந்துட்டு இந்த கேஸில் சென்டர் ப்ளஸ் ஸ்டேட் போத் வில் ஹேவ் தேர் பவர்ஸ். ஸோ ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம்னா ஸ்பெண்டிங், டாக்ஸஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு சென்டருக்கும் பவர் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் பவர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அக்கார்டிங்லி தே கேன் டிராஃப்ட் தேர் ஓன் பாலிசிஸ் ஆர் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் தே கேன் இன்க்ரீஸ் their ஸ்பெண்டிங் ஆர் டாக்ஸஸ் அண்ட் அக்கார்டிங்லி கண்ட்ரோல் த எக்கானமி, ஸ்டெபிலைஸ் எக்கானமி. ஸோ ரிச்சர்ட் மஸ்கிரேவ் வந்துட்டு இந்த ஒரு டேர்ம் காயின் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னா கவர்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் அவங்க செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸை டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் டிவைட் பண்ணி, இப்போ சென்டருக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்துட்டு பவர்ஸ் கவர்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸ்டேட்டுக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு கவர்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் அப்படிங்கிறது டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம். ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்டருக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது? எக்கானமியை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது அண்ட் இன்கம் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது. வேறு ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் லோக்கல் பாடிஸ்க்கு முடிச்சிட்டிங்களா? So next topic is about fiscal federalism. So fiscal federalism ங்கிறது என்னன்னா, it's basically division of governmental functions and financial relations between different levels of government, that is center and state. So federalனா என்னன்னா, the functions and responsibilities will be shared between center and state. So சென்டரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? எக்கனாமியை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது அண்ட் இன்கம் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது. பேசிக்கலி 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தா, அலோகேஷன், ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன்.
அதில் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து சென்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. வேற ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் பாடிஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா அலோகேஷன். ஸோ 3 functionsல ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அலோகேஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வித் த ஸ்டேட், whereas redistribution and stabilization இந்த 2 responsibilities வந்து is with the center. ஸோ இந்தியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டமில் டோட்டலாக நம்மளுக்கு 28 ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்குது. அண்ட் இது டோட்டலாக சேர்த்து சென்டர் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் வேற ஒரு ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிக்கு தனியாக அவங்களுக்குன்னு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸுங்கிறது டிவைட் பண்ணியிருக்கோம், செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் 2 levels ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஒன்று வந்து என்னது சென்டர், இன்னொன்று என்னது ஸ்டேட். ஸோ ஈச் அட்டானமஸ் இன் இட்ஸ் ஸ்பியர். அப்படின்னா ஸோ ஈச் அட்டானமஸ் இன் இட்ஸ் ஸ்பியர்னா அட்டானமஸ்னா லைக் அவங்களுக்குன்னு அட்டானமஸாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும், அண்ட் தே வில் ஹேவ் டு மேனேஜ். இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரினா சென்டருக்கு தனியாக ஜுடிஷியரி லீகல் சிஸ்டம்ங்கிறது இருக்கும், அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு தனியாக இருக்கும். ஸோ தே கேன் ரிசால்வ் த டிஸ்பியூட்ஸ் பிட்வீன் லெவல்ஸ். ஸோ அவங்களோட டிஸ்பியூட்ஸை அவங்களே ரிசால்வ் பண்ணிக்கலாம் வித்தின் த ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி. பிகாஸ் இந்த கேஸில் கவர்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே இஸ் டிவைடட் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். அண்ட் வாட் அபவுட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ்? ஸோ ஆர்டிகல் 246 பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பவர்ஸ் வந்து 3 லிஸ்ட்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்ன 3 லிஸ்ட்னா யூனியன் லிஸ்ட், சென்ட்ரல் லிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட். ஸோ யூனியன் லிஸ்ட்னா என்ன? யூனியன் லிஸ்ட்னா as a name suggests யூனியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ சென்டருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர்ஸ் இருக்கும். இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க எல்லாமே வந்துட்டு சென்டருக்கு பவர் இருக்கும். ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கு அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் இருக்கும். வேறு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுங்கிறது 2 பேருமே லெஜிஸ்லேட் பண்ணலாம். அதாவது சென்ட்ரலும் லெஜிஸ்லேட் பண்ணலாம், ஸ்டேட்டும் லெஜிஸ்லேட் பண்ணலாம். ஸோ யூனியன் லிஸ்ட்டுங்கிறது வந்து சென்டருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபென்ஸ், ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், ரயில்வேஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு யூனியன் லிஸ்ட்டில் வரும். அதாவது சென்டர் மட்டும் தான் இந்த எல்லாமே வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது யூனியன் லிஸ்ட்டில் வரும், டிஃபென்ஸ், ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், ரயில்வேஸ் எல்லாம். வேறு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஸ்டேட்டுக்கு பவர்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அக்ரிகல்ச்சர், பப்ளிக் ஹெல்த், போலீஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வரும். கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னா 2 பேருக்குமே வந்து பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். எதுலன்னா எஜுகேஷன், ஃபாரஸ்ட் இது எல்லாத்துலேயுமே. ஸோ எனிவேஸ் ஏதாவது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துச்சுன்னா ரைட், அந்த கேஸில் எந்த விதம் ப்ரிவைல் ஆகும்னா சென்டரோட லா தான் ப்ரிவைல் ஆகும், ஸ்டேட்டோடது கிடையாது. டாக்ஸேஷன் பவர்ஸ். ஸோ டாக்ஸேஷன் பவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சென்டருக்கு என்னென்ன டாக்ஸ் பவர்ஸ் இருக்குது? ஸோ சென்டர் வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எதுலையெல்லாம் வந்து டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம். ஸோ இது நம்ம டேரக்ட் டேக்ஸில் பார்த்துருப்போம். ஸோ எக்ஸப்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம்னா இப்போ வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே இன்கம் டேக்ஸ் வந்து லெவி பண்ண முடியும் சென்டர்னால, எக்ஸப்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம். பிகாஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம்க்கு டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி வித் த ஸ்டேட். ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு தான் அந்த பவர் இருக்குது, சென்டருக்கு அந்த பவர் கிடையாது. அண்ட் அதே மாதிரி கார்பரேஷன் டேக்ஸ், கஸ்டம்ஸ் அண்ட் எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ், ஸோ இதெல்லாமே வந்து சென்டர் இம்போஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இப்போ ஒரு சிலது பார்த்தா சென்டருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் இருக்குது. இன்கம் டேக்ஸ், கார்பரேஷன் டேக்ஸ், கஸ்டம்ஸ் அண்ட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி, சிஜிஎஸ்டி, கேபிட்டல் வேல்யூ டேக்ஸ், செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ், டெர்மினல் டேக்ஸஸ். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சென்டருக்கு மட்டும் தான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் இருக்கும். வேற ஒரு சிலதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் டேக்ஸ் பவர்ஸ் இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சர் இது வந்து என்ட்ரி 46 ஆஃப் ஸ்டேட் டேக்ஸ் லிஸ்ட்டில் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட்டுக்கு தான் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சென்டருக்கு they don't have power. Only state has the power to collect tax on agricultural income as per entry 46 of state list. And land and building taxes, state excise, liquor அதெல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டேட் தான் வந்துட்டு எக்ஸைஸ் பண்ண முடியும் இந்த டேக்ஸ் எல்லாமே. அதே மாதிரி வெஹிக்கல் டேக்ஸ், ப்ரொஃபஷன் டேக்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி டியூட்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி. ஸோ நமக்கு தெரியும் சிஜிஎஸ்டி வந்து will be levied and collected by central government, whereas SGST will be levied and collected by state government. Whereas IGST வந்துட்டு central will levy and collect and it will be distributed between central and state. So obviously revenue power பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு ஜாஸ்தி ரெவன்யூ பவர் இருக்குன்னா definitely central government has got greater revenue powers. Intergovernmental transfers, center to state. So ஒரு சில key constitutional articles இங்க கொடுத்துருக்காங்க. Article 268ல என்னன்னா யூனியன் வந்து லெவி பண்ணுவாங்க, ஸ்டேட் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, and then appropriate டிவைட் பண்ணிப்பாங்க. 269ல யூனியன் லெவி அண்ட் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க and it will be assigned to states. 270 article 270ல யூனியன் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க and then it will be shared between union and states. And 271ல center can levy surcharge which is not shared. And 275ல statutory grants in aid. And 282ல grants for any public purpose. 293ல it's all about loan to states. Article 280ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? It's about finance commission. So finance commissionோட functions என்ன? Finance commissionோட functions என்ன? First net proceeds வந்து center and stateக்கு divide பண்ணி கொடுப்பாங்க. That is vertical sharing. Vertical sharing na இப்போ center is above state, right? So there is vertical sharing. Vertical now we know this is vertical line. Okay, let me get that fine. So this okay. So this is vertical line, right? This is vertical line. So vertical sharing na between center and state, right? And this is horizontal. So horizontal sharing between states at the same level, right? So finance commission function என்ன net proceeds வந்து center and state க்கு நடுவுல டிவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க and state
ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் டிவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, which is horizontal sharing. சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில்னா that is vertical sharing. ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில்னா that is horizontal sharing. அண்ட் நீடி ஸ்டேட்ஸ், எந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்குலாம் கிராண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க டு சப்போர்ட் them. அண்ட் measures to augment resources of பஞ்சாயத்து அண்ட் முனிசிபாலிட்டியோட ரிசோர்ஸஸை ப்ராப்பராக அலோகேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மற்ற ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிரசிடென்ட் எதில் ரெஃபர் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன். எக்விட்டி கன்சிடரேஷன். ஸோ எக்விட்டி கன்சிடரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வெர்டிக்கல் எக்விட்டி அண்ட் ஹரிசான்டல் எக்விட்டி. வெர்டிக்கல் எக்விட்டினா என்ன, பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்னாலும் டிவைட் பண்ணுறது வெர்டிக்கல் எக்விட்டி. ஹரிசான்டல் எக்விட்டிங்கிறது என்ன, ஸோ எக்விட்டின்னு முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம். அதாவது எக்விட்டி அண்ட் ஃபேர்னஸ் என்ஷோர் பண்ணுறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராப்பர் அலோகேஷன் இருக்கும் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ தட் வந்து ஃபேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ஷோர் பண்ண முடியும் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த். அண்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்ஷோர் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் 2 types of equity இருக்குது, வெர்டிக்கல் எக்விட்டி, ஹரிசான்டல் எக்விட்டி. ஸோ வெர்டிக்கல் எக்விட்டினா திஸ் டிவிஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ். Whereas horizontal equity na it is between the states. 15th Finance Commission, that is 2126, share of state and central tax. So 15th Finance Commission 2126 அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் டாக்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஸ்டேட்ஸ் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா அரௌண்ட் 41% ஷேர் பண்ணுறாங்க. 1% வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. பட் அதர்வைஸ் சென்ட்ரல் டாக்ஸஸில் வந்து 41% வந்து ஸ்டேட்ஸ் ஷேர் பண்ணுறாங்க. என்ன க்ரைட்டீரியாலாம் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்கம் டிஸ்டன்ஸ், ஏரியா, பாப்புலேஷன், டெமோகிராஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ், ஃபாரஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டி, டேக்ஸ் அண்ட் ஃபிஸ்கல் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ இது பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. சென்ட்ரல் டேக்ஸில் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு 41% ஷேர். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் பேஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இட்ஸ் அபவுட் ஜிஎஸ்டி, கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ். ஸோ ஜிஎஸ்டி எப்போ வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க, 2017, ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் 2017, தட் இஸ் 1st July 2017. முன்னாடி ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்ட் சிஸ்டமாக இருந்துச்சு, இப்போ கன்சம்ஷன் பேஸ்டு சிஸ்டமாக மாறிடுச்சு. ரைட், கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் சிஸ்டம்னா பர்டன் இஸ் ஷிஃப்டட் டு த கன்சியூமர். ஸோ மல்டிபிள் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் சப்சியூம்னா என்னன்னா அதை ரிப்ளேஸ் பண்ணி இந்த ஜிஎஸ்டி வந்துருச்சு. இதெல்லாம்னா எக்ஸைஸ், சர்வீஸ் டேக்ஸ், வேட், ஆக்ட்ராய். ஸோ இந்த டேக்ஸ் எல்லாம் ரிப்ளேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் வந்துருச்சு, அதாவது ஜிஎஸ்டி வந்துருக்கு. மல்டிபிள் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் போய் ஒரே டேக்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது தான் ஜிஎஸ்டி. 1st July 2017 அப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் சிஸ்டம். இந்த டைப் வந்து சிஜிஎஸ்டி யார் லெவி பண்ணுறாங்க, சென்டர் லெவி பண்ணுறாங்க, சென்டர் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. எஸ்ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர் லெவி பண்ணுறாங்க, சென்டர் கலெக்ட் சிஜிஎஸ்டி வந்துட்டு சென்டர் லெவி பண்ணி சென்டர் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. வேற எஸ்ஜிஎஸ்டி வந்து ஸ்டேட்ஸ் லெவி பண்ணி ஸ்டேட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஐஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் சிஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து சென்ட்ரல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ், எஸ்ஜிஎஸ்டிங்கிறது ஸ்டேட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ், ஐஜிஎஸ்டிங்கிறது இன்டெகிரேட்டட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ், தட் இஸ் இன்டெகிரேட்டட் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் ஐஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர் வந்து அதை லெவி பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க, ஷேர் பண்ணுறாங்க பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். ஸோ ஐஜிஎஸ்டி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைக்கு எல்லாமே ஐஜிஎஸ்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் லேட்டர் வந்து கன்சம்ஷன் டெஸ்டினேஷன் பொறுத்து அதை வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைனா ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளைனா என்ன, இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைனா என்ன. ஸோ இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளைனா சப்ளை வித்தின் சேம் ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு, ஒரு செல்லர் தமிழ்நாட்டில் பையர். ஸோ தமிழ்நாட்டிலே வந்துட்டு நீங்கள் சேல் அண்ட் பர்ச்சேஸ் சப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இது இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை. இது இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைனா என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கர்நாடகாவுக்கு கூட்ஸை சப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை, ரைட். ஸோ இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெவி பண்ணி சென்டர் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் லேட்டர் ஆன் கன்சம்ஷன் டெஸ்டினேஷன் எங்கே வந்து அந்த கூட்ஸை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணி எங்கே கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து அந்த ஸ்டேட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் சென்டரோட டேக்ஸ் ரெவன்யூ. ஸோ சென்டர் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் ஸ்டேட்டும் லைக் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ், வெல்த் டேக்ஸ், மற்ற டேக்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டோட்டல் டேக்ஸ் ரெவன்யூ பொறுத்த வரைக்கும் சென்டரோட டோட்டல், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட டோட்டல் டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் ஜிஎஸ்டி வந்து 35%. அண்ட் ஸ்டேட்டோட டேக்ஸ் ரெவன்யூ பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி வந்து 44% டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன். சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்ட் May 2022. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு என்ன வந்துட்டு வேர்டிக்ட் என்ன ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா May 2022 ஜிஎஸ்டி பொறுத்த அளவுக்கு சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ஈக்குவல் பவர் இருக்குது. ஜிஎஸ்டி லெஜிஸ்லேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர் ஸ்டேட் ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் பவர் இருக்குது. அண்ட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் பைண்டிங், இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் வந்து. ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் மெக்கானிசம். ஸோ ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் மெக்கானிசம்ங்கிறது என்னன்னா ரெவன்யூ லாஸ், ஸ்டேட்டோட ரெவன்யூ லாஸை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் மெக்கானிசம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, எஸ்பெஷலி மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட்டுக்கு. ஸோ காம்பன்சேஷன் வந்து 5 years கொடுத்துருக்காங்க, பட் வெனிங் செஸ் ஆன் லக்ஸுரி அண்ட் டிமெரிட் குட்ஸ். ஸோ காம்பன்சேஷன் ஈவன் ஒரு COVID-19 பேண்டமிக்னால அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டாப் ரெசிபியன்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தி ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் மெக்கானிசம் வந்து மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, குஜராத், தமிழ்நாடு அண்ட் பஞ்சாப்.
டோட்டல் காம்பன்சேஷன் இது வரைக்கும் எவ்வளோ டிஸ்பர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1,15,662 crores. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் சென்டருக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, சென்டர் வந்து எதுலையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா டிஃபென்ஸ், ஃபாரின் அஃபேர்ஸ், கரன்சி, ட்ரேட், கம்யூனிகேஷன், கிராஸ் பார்டர் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு சென்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி when it comes to expenditure. ஸோ எந்தெந்த ஏரியாஸ் ஸோ செக்டர்ஸில் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, மெயினாக வந்து டிஃபென்ஸ், ஃபாரின் அஃபேர், ட்ரேடு, கரன்சி, கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கிராஸ் பார்டர் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸ்டேட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் வந்து எதுக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர், ஸ்டேட் ரோட்ஸ், போலீஸ், எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர். லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ், பஞ்சாயத்து அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ், ஸோ அவங்க எதுக்கெல்லாம் மெயினாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ், அதாவது வாட்டர் சப்ளைக்காக, சானிடேஷன், லோக்கல் ரோட்ஸ், லைட்டிங், ஸோ இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னா என்ன, கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னா கன்கரண்ட்லி போத் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் வந்துட்டு எந்தெந்த பர்டிகுலர் செக்டர் ஒரு ஏரியாக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா எஜுகேஷன், ஃபாரஸ்ட், மேரேஜ் எக்ஸெட்ரா. கவர்மெண்ட் borrowing. ஸோ ஆர்டிகல் 292 அண்ட் 293ல என்ன ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ ஆர்டிகல் 292ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா as far as government borrowing is concerned, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்டர் வந்துட்டு கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா சிஎஃப்ஐயில் வந்துட்டு எவ்வளோ லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு அவங்க borrow பண்ணலாம் சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் ஸ்டேட் வந்துட்டு எவ்வளோ லிமிட்குள்ளே borrow பண்ணலாம்னா கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்குள்ளே வந்துட்டு borrow பண்ணலாம். சென்டரோட பெர்மிஷன் எல்லாமே they can borrow. And suppose if state is indebted to center, it must seek permission to borrow. Usually center எவ்வளோக்குள்ள borrow பண்ணுன்னா சிஎஃப்ஐயில் எவ்வளோ லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளோ borrow பண்ணலாம். ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் அதில் வந்து சென்டரோட பெர்மிஷன் எல்லாமே borrow பண்ணலாம். சப்போஸ் இஃப் தேர் indebted to சென்டர், அவங்க வந்து ஏதாவது லோன் வாங்கியிருந்தாங்க சென்டர் இருந்தால் அப்போ அவங்க வந்து பெர்மிஷன் வாங்க borrow பண்ணுறது. So next என்ன, it's about summary of key concepts. So fiscal federalism, 3 லிஸ்ட் என்னது, ஃபினான்ஸ் கமிஷன், ஜிஎஸ்டி, ரெவன்யூ ஷேரிங் அண்ட் borrowing ரூல்ஸ் பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கலி ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் என்ன, ஃபெடரல்னா வந்துட்டு வேறு சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் போத் ஹேவ் த பவர்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டியூட்டிஸ். ஸோ இங்கே வந்து ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பவர் பொறுத்த வரைக்கும் டிவைடட் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். ஸோ அந்த ஃபிஸ்கல் ஃபெடரலிசம். ஃபிஸ்கல்னு என்னது, கவர்மெண்டோட பாலிசி வித் ரிகார்ட் டு ஸ்பெண்டிங் டாக்ஸஸ். ஸோ ரெவன்யூ, எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அந்த பவர் வந்து ஃபெடரல், அதாவது சென்டருக்கும் இருக்குது ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்குது. 3 லிஸ்ட் என்னென்ன டைப் ஆஃப் லிஸ்ட் இருக்குது, there are 3 types of list, யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட். ஃபினான்ஸ் கமிஷன். ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டேக்ஸ் ஷேரிங், கிராண்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஜிஎஸ்டி, ஜிஎஸ்டிங்கிறது என்னது, இட்ஸ் யூனிஃபைட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் சிஸ்டம் வித் ஷேர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அதாவது யூனிஃபைட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் சிஸ்டம்னா ஓவரால் இந்தியாவுக்கு அதாவது ஒன் டேக்ஸ் ஒன் நேஷன். ஸோ அந்த இதில் தான் வந்துட்டு இது கொண்டு வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் a யூனிஃபைட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் சிஸ்டம் வித் ஷேர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட். ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they will recommend tax sharing and grants and மற்ற எல்லா ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ்லையும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ரெவன்யூ ஷேரிங். ஸோ ரெவன்யூ ஷேரிங்கிறது வந்துட்டு டோட்டலி வில் பி பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன், இன்கம், ஏரியா, ஃபாரஸ்ட் கவர், அதை பொறுத்து ரெவன்யூ வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் will share that with state government. borrowing rules. ஸோ சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும் borrow பண்ணணும்னா உங்களுக்கு பார்லிமெண்ட்டோட அப்ரூவல் வேணும். வேறு ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு சப்போஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் சென்டருக்கு இன்டெட்டடாக இருந்தால் அவங்க கிட்ட இருந்து லோன் வாங்கினா அப்போ வந்துட்டு சென்டரோட அப்ரூவல் வேணும். Yes, so I hope you're clear with this. Thank you.